олимпиадах, на чемпионатах мира и абсолютный специалист по подготовке горных лыж. В начале презентации у меня, во-первых, вопрос, я сейчас понял, вопрос к вам. Из каких городов вы все из Москвы или из каких городов какие вы магазины представляете? Вы могли бы просто сказать? Да, все с Москвы, скорее всего. Вы все из Москвы, да? Красногорск. Красногорск, Москва, да. И вы как бы, да, эксперты и там тоже за сервис, да, отвечаете, просто чтобы понять, какой информации вы от нас на сегодняшний день ждете в программе. В любом случае, у меня там работница Катерина, если есть вопросы, мы постараемся все вопросы зафиксировать, в том числе, ну, как бы то, что, может быть, не сразу можно найти ответ, потому что мы как бы это делаем сейчас первый раз, и мы хотим, ну, как бы в следующий раз, может быть, еще больше учесть, да, ответить на все вопросы необходимые. Тогда я передаю слово Тиму, он расскажет вкратце про бренд Holmenkol. So, good morning, everybody. Доброе утро. Welcome to the Holmenkol seminar today here at the Sportsmaster. We're very happy to have this opportunity to meet you this morning. Очень рады, что мы можем вас сегодня представить нашу продукцию, встретиться с вами. So, before Marcel is starting to present what you are waiting for, Перед тем, как Марсель начинает свою презентацию, you can of course also raise questions while he's doing the seminar, and whatever you want to know, we are pleased to answer your questions. мы рады ответить на вопросы во время семинара, когда они по возникновению. Maybe for the beginning, a little start with Holmenkol as a brand. Most of you, I'm sure, you know the brand and you know our products very well. Вначале я хотел немного говорить про бренд Holmenkol, но я полагаю, большинство из вас знает этот бренд, нашу продукцию. As you can see on the first slide here, it says ski wax since 1922. Как на первом слайде написано, да, мы с 1922 года существует торговая марка. So Holmenkol indeed is the oldest wax brand on the market. Самый старший бренд по лыжным мазьям на рынке. And in 2 years we are celebrating 100 years anniversary of the brand. So we feel very proud. It's still 2 years to go. But of course we are very much waiting for that moment. From the brand and the products, we have recently brought out a natural line on ski waxes, natural ski waxes which are biologically degradable. И мы сейчас выпустили новую линию лыжных мазей, экологически чистых, натуральные. So, because for us it is very important to help protecting this planet and the environment. И вы понимаете, как бы все, что связано с экологией, это очень важно, поэтому для нас беречь природу это важно. So I think this is coming from two sides, from the wax suppliers, from the wax brands that should take care more, but also it's coming from governmental restrictions. Сейчас в Европе, то есть с двух сторон идет это движение, то есть определенное там законодательство в Европе, которое в плане состава, да, продукции идет ограничение со стороны тоже производителей. I'm sure you all know the discussions about C8, C6, and probably in a couple of years going into a fluor-free direction. Вы знаете дискуссию по высокофлористой мази, которые сейчас там в Европе ограничивают, запрещают уже применение. И может быть там через несколько лет вообще могут запретить полностью всю продукцию, которая содержит фтор. But not to shock you in the very morning today, we of course know that racing still needs to be fast. И мы, конечно, понимаем, что это не означает, что лыжи должны ездить быстро, и мы найдем альтернативы. So we will of course always also take care of racing and service, so we have always the right product in place. Поэтому у нас в любом случае будет необходимая нужная продукция без потери показателей. The Syntec story for us, the products with the Syntec is what we produce, and all the products, all the waxes, all the fluids, all the liquids are produced in Germany in our factory, in our production. Все парафины, линия Syntex, мы все производим в Германии.
And this will be a successful story that we will keep on going more and more into, let's say, natural products, but as well also into the direction of liquids for easy preparation of skis. Да, и у нас тоже направление идет доля вот этих жидких мазей будет расти, и именно экологически для природы приспособленных. So, if you have any question to the brand later on, I'm here, so you can ask any question to me. Если у вас есть вопросы по бренду, я рад на них ответить. But now I think we start with the main part, which is what you're all here for. And Сейчас so начинаем основную часть, поэтому вы приехали к нам. So I'll ask Marcel to start the seminar. Поэтому я передаю слово Марселю. Hope you have a great time here and you enjoy Надеюсь, it что у вас хорошее время. and you get the information that you're looking for. So if there's any questions, please throw it to us. In this side, it's easier to work when you're not sure you have to replace. That's the difference to the Super Pro Plus, still the 2.0. Any question for the ski visors or for the table? Здесь есть вопросы, все здесь понятно, я думаю, без перевода. When we start for fix the skis, when you have a new ski directly from sportswear, it comes from the factory, he make the skis on the ground, on the base, the edges, the machine comes still here and here. So you have to put a little away from the edges and the end and at the beginning of the ski. Вначале, когда лыжи новые, надо немножко те конты точить, которые после производства, снять. Please, English is not like this. Was it okay? Or speak English faster? Yeah. Nicht gute Sprache. And when you see here the base age file guide, with them we can make the base age. So we take the file, the fine one, we put it in front. Put the file in the front, and then normally in the factory he makes the edge 0.5. That's standard, that's normal when we take the skis away. Then we go with the base edge on 0.75, fix it, and then we have the base edge on the ground, and so we have to change the side, and it goes not in the same right with the skis. So we have to go on the other side. Then we have make every time this, and you take always some stuff from the edge away, and then you are not on 0.75, so you are 1.5 or anywhere. So you have, when you take the skis away in the garage or for 2 weeks, and then you go for skiing, you have on the base, and then I take away. Then I take the diamond in the base edge and only polish. So I can polish the base
and I take nothing away from the edge. That's the point. This has these 3 first steps when I buy a new ski. Первые 3 шаги при подготовке показал. Then we go for the next step. Следующий шаг. The edge has 90 degrees normal when you become the skis. And then Контакт в начале 90 градусов угол. we have the problem also with the machine comes in this area. You put the plastic or anywhere was on the side away. In front and behind and in front you have 90 degrees the plastic and the edge. So you have to put away. You have to put away the plastic so I can file the edge. We take first the cross file for the end and the front. Put the plastic away. And then when we make this, then we need the sidewall planner or the cartridge. Beside these 2 tools, what is the difference? The difference is I have to fix the point in front over there or in this side. So I can drive with the knife out and in, so I need more material or not so much. Then the cartridge, that's a file, a special file, is inside, is cost more, but it's easier to work with them. You have a file, you have not the problem when you take too much material away, then it makes go deep in the plastic, and you can fix this anymore. That's the problem. With this, it's a little bit easier to work. You put it on 0.5. Here is the point. Then you take it on 5. This is with the cartridge. And you take the sidewall planner. Их обычно он стандартный. Один заданный там на схемане, если на свиксе. Там нет регулировки углов. This is the similar product in Doku and Swix also have. The sidewall planner. The cartridge is only in Holmenkol stuff. What we have. Question for these two tools. Какие вопросы по этим инструментам? Есть вопросы? Соответственно, повторимся, я думаю, нормально поняли, да, на всякий случай, чтобы точно было пояснить. Вот второй инструмент, который я показывал, более простой в использовании, выставляется угол для того, чтобы... Ein aus dem Grund, dass man das Material wegkriegt, weil sonst Для того, чтобы убрать вот этот пластик материал, чтобы убрать пластмассу. Да, а он выставляет угол в зависимости от угла базы или в зависимости от угла заточки, который будет дальше. Von was hängt jetzt dieser Winkel ab? Der Winkel hängt von dem ab, dass ich nicht die Pfeile, also mit der Pfeile nicht die Kante wegnehme, Для того, чтобы я не убрал, угол такой выбран, чтобы убрать только пластмассу, а не кант.
But then Вот this это смысл в том, чтобы не... what is red, I have to take this away. Он должен вот это красное, да, которые Никан, которые новые лыжи, да, которые пластмасса, именно это надо убрать. А не сам там... Und wenn ich das nicht wegmache, dann verstopft die Pfeile und die Pfeile schneidet nicht mehr und dann kriege ich nichts weg. Да? Поэтому если я там вначале не уберу, тогда этот инструмент у меня портится потом, я не могу снять, точить его. This material is plastic and aluminium. Aluminium and plastic is softer than the edge. И So самое the главное, file это is из пластмассы, full, it's not это cutting. алюминий и пластмассы. И этот материал мягче, чем материал канца. It's a question about the adjustment of the angel at the beginning. You say you put the 0.5 on the tool, yeah? Yeah. This angel, it's about angel on the base of ski, yeah? Yeah. Oh, so if you cut it sharper or more for flat, so we change this angel of the tool, yeah? Right. Thank you. And then when we have the material away, then we can go for the next step. We have different edgers where we can file the edge. That's a semi-edger, that's for a starter, beginner. You can put it in a backpack. You take €1 or anything, you can change the degrees. Or we have the World Cup file guide, it's only for 1 degrees, 88, 87, 86. You need a clamp and a file. Or you have the combi edger, this is one for guys, he drives only for fun, for free ride or anywhere. Take it in a backpack, you can make both sides, you can file the base and the side from the edge, or it comes behind up, so take it here. Then when you file, push not from the back, only for the side. So when you file it and you have a really sharp edge, but the problem is the edge goes too descarate. Прямо, слишком прямо. We have to put away the yama. You see that? It's not good. You feel it sharp, but it's not good for drive with the skis. When you drive so with the skis, you drive, you will make a turn. You can go in the turn. When you are in the turn, you can go lose it. That's the problem. So we have to take away this one. For this we take the diamond. This is the way what we make file, diamond, then we can use the Arkansas. What we do with the diamond, we can also take the ski away, take the base edge, take the diamond in the base edge, and go first on the base. Then I take the steel edge, take the diamond inside,
Then you can feel with the nail it's clear or not. Then it's also sharp. So it's better. Here it's cutting and here it's snide. That's the difference. So we have a fine ski. Question for this step? Есть вопросы? And mini and long you can use anywhere. Normally we used the mini, it's easier to work. Yeah, otherwise you have a long file and it's not so nice. Fine, medium, coarse. The most diamond what we used is the medium. The fine we go when for a race, take a fine diamond for the last turn and it's the edge fine. The coarse is when you have a stone or the edge is hard, you can change it a little bit. So this is the coarse one. Then the rubber, what we do with the rubber, we file the skis from the end to the beginning. Then when it's too sharp on the end, on the beginning, it's not so easy to turn the skis. So the ski said what you do, but I will said what the ski do. And we take with the rubber, maybe 10 centimeter, we broke the edge. Можно задать вопрос? Получается, после заточки требуется только доводка средним напильником и использование всего лишь одного файла, то есть среднего. Среднего маза, да. Hauptsächlich der Medium, der Fein ist mehr als wenn es Richtung Rennen. Основное это у нас medium, а вот этот fine это больше, когда там на уровне там уже более серьезных, ну там, даток, мира и так далее. Там, То есть одного файла в принципе достаточно. Ist das jetzt genügend, wenn man einen hat von dem im Sortiment? So nur jetzt zum ein bisschen arbeiten, ja. В принципе, для массы, да, обходитесь. Aber wenn du jetzt mehr, wenn du Leute hast, wo auch sagen, du, ich möchte ein Rennski, bitte А если есть люди, которые хотят немножко, допустим, ну, типа гона, ну, для гонки лыж, конечно, тогда надо иметь еще другой подмаз. When you have this time, your client is coming and says, I want, you have tomorrow a race kit. Please Клиент fix my скажет, сделай skis. мне там, типа, как для соревнования, да? Then you take Супер, first the самые-самые, medium. допустим, быстрые готовите. Тогда нужно брать вот этот первый. Yeah. Then you take first the medium and then the fine. Значит, ты берешь две в начале medium, а потом еще вот этот тонкий. А для массы, да, массового, достаточно. Then when we have fixed the edge, we go to waxing. Is new is the liquid. Then we have a low fluor system with the 3 points. Then we have the synthetic hive, was we go on the World Cup or race wax. Then we have the finished products, block, spray, and stick and powder. So we go step for step. We can look what we have and we take it on the base. What's brand new is the Beta Mix liquid. Наша новинка Betamix. Which kind of client is the Beta Mix liquid? The Beta Mix liquid is for clients. He said, okay, I will wax a little bit the ski, but I don't use a table and the Super Pro Plus and the iron and wax and I have no time and I'm not so a skier. I will skiing for fun, just a Это little как bit. раз Betamix Plus, это для клиента, которые, в принципе, говорят, я хочу немножко обработать лыжи, но у меня нет столько времени, что там стол, там, у меня мало времени, чтобы смазать лыжи, и я хочу делать это попроще, не на уровне там спортивного катания, но я все-таки хочу пользоваться, подготовить лыжи. При этом
минимальная затрата времени. For a better mixed liquid, I need only better mixed liquid and the cartridge. И тебе, в принципе, нужно только вот этот витамикс и Shake it before. You can take this on the restaurant or on the parking or можно везде делать на парковке перед катанием, если ничего не нужно. when you wait when it's now it's wet. It's maybe 5 minutes where you wait and then Надо подождать. you take after when it's ready you take the fleece, polish, drive. Полировка, вниз, и можешь уже кататься. That's the easy way to wax a ski a little. Это самый простой способ немножко смазать лыжи. But it's not the same in a hot wax. Hot wax is better for a long time. This is Конечно, если only там более прочно на долгое время, да, вот эти жидкие мази, они, конечно, имеют эффект, ну, такой, недолгосрочный. Это, конечно, не тот же уровень. Как долго они будут работать? Ну, если, например, по отношению к беговым лыжам, Wie lang heute es, wenn man zum Beispiel langlaufen würde jetzt mit sowas, wie lang kann man damit? the last test what we make in Nordic is maybe 20-30 kilometers. You can walk 20-30 километров. without problems. Then you feel it's not so good in the beginning. 20 километров пробег. А чистка смывкой не предполагается перед нанесением? Походу конвокс entfernt. Ничего. Это, как сказать, самый простой способ, который есть. Or you have a clister on the skis, then you need it. Then when it's ready, polish. Ровка. You see here the difference. Here is polish, Это here is хороший not товар polish. для розницы, для тех, которые считают, что им вообще Все? ничего не нужно. Больших количествах. This is the quick wax. And it's also for next year is the system complete, alpha, beta and ultra in liquid. И следующий расширяющая коллекция. Any question for this wax? Есть вопросы касательно это действительно самое простое, это просто углеводороды, правильно я понимаю? То есть это выделено. Then we have the hot wax, alpha mix, beta mix and ultra mix. What I can do with these three waxes. The three waxes are the temperature is different, 0 to -4 is the alpha, then the beta mix is 4 -14 and the ultra mix -8 -20. But we use and do the beta mix. We need maybe 2 tons in the year. It's beta mix. Only the beta. It's a little bit, but the base is the beta mix, and you can mix it also. We have the small package also, what you can use. Then is alpha mix, beta mix. У нас самый распространенный в кухне мира это бета-микс. So in Europe is in Austria, Germany we use more
beta mix and a little bit alpha mix. В Австрии и Германии мы используем в основном бета-микс и немножко альфа-микс. Here in Russia is normally more the beta mix and the Холодно, давайте перемешать бета-микс и ультрамикс. Then when you wax, you take the paper on the side. That's only for the binding. So when you wax without the paper, the binding is full with wax. So we have, it's a little bit nicer. When you stay on the lift and the binding is. When you wax the skis, take a lot of wax on the base. Do not this and damage the iron. It's too hot for the base. Главное так нанести, как он показывал, что это жидкое. The base from Недостаточное количество. way. You can use the box from the wax to move away, or you can take the sharper. There's here a cut. You can take the wax away. Then the same. This end. You put the beta mix on the base. Take away. Huh? Nach der Saison. Nach der Saison Beta Mix auftragen und dann kann ich ihn abstellen bis. Это мы вообще после сезона их так оставляем. Это всегда как один из хранения. На лето. Да, на лето вы их оставляете, тоже важно. I don't scrap it up. Тогда не снимаем. Cut the wax away. We have two difference, 3 mm and 5 mm. The difference is 3 mm is softer. When you have a scalpel, it's not sharp. You push more, and then you take more in the middle, and then it's not so good. Take the base away, not the wax. So easier to work, safer is the 5 mm. Who used a good machine for scalpel. So now we can, in this time we have fixed the ski for service or for free skiing. Наносится с помощью утюга. В горных лыжах не так. Why we do this? The difference is when you cork the powder, it's faster, but it holds not so long. When you take the powder with the iron, it's in the beginning not so fast, but he holds much longer. And then
you need a pusher for the start. Then we take the spray on the top. So we have a pusher for the first step. Then we are in the speed, and then the powder is working. То есть порошок в беговых лыжах, он, когда наносится утюгом, то есть он держится дольше работает, но только в самом начале работает хуже. Да? Поэтому вы наносите еще из-за того, что в начале металлы работают. Вот можно сказать, am Anfang zu pushen. Du musst zum Pushen am Anfang beim Langlauf. Ja. Was gibst du darauf? Den Spray. Den Spray, das ist используешь Spray. No, this is only in Alpine. Yeah. In Nordic, you have another system. You go when you powder the ski with the iron, you make it finish, and then you work first a small round, and then you go on the start. You work it in the skis normally. В беговых лыжах идет разминка, и они потом начинают работать. Но не сразу, короче. This time we don't have in Alpine. В горных лыжах у нас нет столько времени. When we are on the start, we have no Мы на chance старте, мы to должны быстро. drive around. Да. Поэтому они так. I make half. To milk Wasser, oder? 1 second. Sorry. Целесообразно заплавить порошок на лыжи, если я хочу долго кататься там, на горных лыжах. То есть я там несколько раз поднимаюсь. Там. Then we make this. You put the powder on, and then you take the iron, fix it. Then we take the rose hair, smell it a little bit, and then once more with the iron, and then we push with the rose hair away, and then we put the spray on the top. А с какого материала эта щетка? Wüsste es aus? Rosa. Konne Rose hair. Holmenkol.